Tonight God has kept His word in my heart. ఇది కొద్ది రోజులుగా నేను సిద్ధపడుతూ వస్తున్నాను. And if you have your Bibles, turn with me to the second epistle of Peter. పేతురు గారు రాసిన రెండవ పత్రిక. Right? పేతురు గారు రాసిన రెండవ పత్రిక, the second letter of Peter, chapter 1, verse 3 and 4. పేతురు గారు రాసిన రెండవ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 3-4 వచనాలు. రైట్, సో షీఈస్ రెడీ. ముందు నేను ఇంగ్లీష్లో చదువుతాను, తర్వాత చెల్లి తెలుగులో చదువుతాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ఫ్రమ్ న్యూ అమెరికన్ వర్షన్. Peter's second epistle, chapter 1, verse 3 onwards. Seeing that his divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of him who called us by his own glory and excellence. For by these he has granted to us his precious and magnificent promises, so that by them we may become partakers of his divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Tonight I'm going to speak to you on desiring divine nature. Okay, you got it? Desiring divine nature. దైవిక స్వభావాన్ని ఆపేక్షించడం లేక ఆశించడం. Now Peter is writing this epistle to the people who are scattered after persecution. During Emperor Nero and during Emperor Claudius, several persecutions have come in first century. మొదటి శతాబ్దంలో నీరో చక్రవర్తి పరిపాలనలో, అదేవిధంగా క్లౌడియా చక్రవర్తి పరిపాలనలో యెరూషలేంలో క్రైస్తవ సంఘానికి చాలా హింస వచ్చింది. ఆ హింస వచ్చినప్పుడు చాలా మంది క్రైస్తవులు, లాట్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంచరీ హు వర్ పార్ట్ ఆఫ్ జెరూసలేం చర్చ్, దే వర్ ఆల్ స్కాటర్డ్. అందరూ విస్తరించి ఆయా ప్రాంతాలు పారిపోయారు. ఆ ప్రాంతాలన్నీ మీరు నిజంగా చదవాలనుకుంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ టు నో, ఇఫ్ యు వాంట్ టు నో to what places these believers were scattered, you can find it in Peter's first epistle, chapter 1, verse 1. You will see Peter saying to those who reside as aliens. I love that word. He's saying aliens. Someone asked me, what is your opinion about UFOs? He's not talking about that kind of UFOs here. He's saying to those who reside as aliens scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. These are the places. Most of these places, ఈ ప్రదేశాలన్నీ కూడా they are in modern Turkey. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం టర్కీ దేశం అని పిలుస్తున్నామో ఆ దేశంలో ఉన్నాయి ఈ కప్పదోషియా, ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా. సో చాలా మంది శ్రమకు రాగానే, when the persecution has come, Christians all got scattered, believers got scattered. యేసునందు విశ్వాసించిన వాళ్ళందరూ చెదిరిపోయారు. ఈ చెదిరిపోయిన వాళ్ళు, these scattered people are living in the midst of different religious settings. రకరకాల మతాల మధ్య జీవిస్తున్నారు, రకరకాల పరిస్థితుల మధ్య జీవిస్తున్నారు, రకరకాల పరిపాలన కింద జీవిస్తున్నారు, రకరకాల ప్రాంతాల్లో జీవిస్తున్నారు, రకరకాల భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు. They are living in a different context. They are living in a different society ruled by Roman emperors or different Greek culture, different gods, Greek gods, Roman gods, all kinds of gods. ప్రత్యేకమైన రకరకాల ప్రదేశాల్లో వీళ్ళు జీవించడం మొదలుపెట్టాడు. యాజ్ బిలీవర్స్ దే ఆర్ స్కాటర్డ్, చెదిరిపోయారు. వేరే వేరే ఊర్లో, వేరే వేరే పట్టణాల్లో, వేరే వేరే గ్రామాల్లో, వేరే వేరే భాషల మధ్య, వేరే వేరే ప్రజల మధ్య. నౌ దే ఆర్ సెటిలింగ్ డౌన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. అలాంటి వారికి నౌ పీటర్ ఈజ్ అడ్రసింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ, the believers community who got scattered, చెదిరిపోయారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి he's addressing, వాళ్ళకి రాస్తూ verse 3. Everyone look into your Bible. Verse 3 is very important. He says, Peter says, seeing that his divine power has been granted to us. How many of your Bible say divine power? దైవ శక్తి. దైవ శక్తి ఉందా తెలుగు బైబిల్లో? In Telugu Bible you will see it as దైవ శక్తి. In English Bible it is called divine
power. Now, shepherd's family, I want you to know, Peter is reminding to these people who lost their land, వాళ్ళు ఇల్లు పోగొట్టుకొని వాళ్ళ దేశాన్ని వదులుకొని వాళ్ళు ఎక్కడో సెటిల్ అయ్యారు. Peter is telling to them, look, the divine power has been granted to you. Isn't that a good news? The divine power, దేవుని శక్తి నీకు నాకు మనకి మన ఉన్న పరిస్థితుల్లో, చెదిరిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో, మన ఉన్న ప్రాంతాల్లో దేవుని కొరకు భక్తిగా బ్రతకడానికి the divine power has been granted to us. Can someone say loudly hallelujah? Peter is saying, hey, don't worry that you are scattered. Don't worry that you are in another country. Don't worry that your neighbors are not like you. Don't worry that your culture is different. Don't worry that the people around you are talking a different language. You are in నువ్వు ప్రత్యేకమైన దేశంలో, వేరే ప్రాంతంలో, వేరే ప్రదేశంలో ఉన్నావని వరి అవ్వద్దు. The divine power has been given to every believer, no matter where are you on this earth. The good news is, మనం ఎక్కడున్నా the divine power has been given to us. Can someone say loudly hallelujah? When I went to Canada for the first time, I was flying from Delhi to Shanghai and Shanghai to Vancouver. So I was going in the other way around. So first time international flight ektunanu, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? ఫస్ట్ టైం యూర్ గోయింగ్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్, ద థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. Now in Shanghai, gate number 142, gate number 142, and I was just taking my నా బోర్డింగ్ టికెట్ చేతిలో పెట్టుకుని గేట్ నెంబర్ 142 ఎక్కడ ఉందిరా బాబు ఎదుర్కొంటా. I was just going. నేను ఎక్కిన ఫ్లైట్ అందరూ చైనీస్ వాళ్ళే. China is very interesting. If when a spoon falls from the table, it will make a sound, ting. That ting is the name of a person in China. స్పూన్ కింద పడితే వచ్చే శబ్దం అక్కడ మనిషి పేరు. So I got into this flight and I was looking at all the people who are next to me. The bad thing is when you get the middle seat, that's horrible. You love to be either on the window side or on the aisle, right? But when you get that too between two Chinese strong guys, I'm like this. You have seen me how I am. అప్పుడు ఇలాగే ఉన్నా. సో కూర్చొని నేను అనుకున్నా, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ థాట్ ఇన్ మై మైండ్, ఐఎమ్ లీవింగ్ మై కంట్రీ, ఐఎమ్ లీవింగ్ మై నేషన్, ఐఎమ్ లీవింగ్ మై పీపుల్, ఐఎమ్ లీవింగ్ మై లాంగ్వేజ్, ఐఎమ్ లీవింగ్ మై కల్చర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ గాడ్ ఈస్ టేకింగ్ మీ టు అదర్ కంట్రీ, బట్ లార్డ్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ మై పీపుల్. కెన్ ఐ హియర్ తెలుగు భాష ఒక్కటి వినబడితే ఎంత బాగుండు ప్రభువా. ఒక్కరు, ఇఫ్ వన్ పర్సన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ దిస్ 300+ passengers, తెలుగులో మై లాంగ్వేజ్, ఇఫ్ వన్ passenger is there like me, how nice it would have been. అని అనుకున్న 5 నిమిషాలకి ఒక అమ్మాయి, ఏమండి ఫ్లైట్ ఎక్కేసాను. After, the moment I said like this in my prayer, after 5 minutes, I heard a woman talking on phone in Telugu language. She's saying, ఏమండి ఫ్లైట్ ఎక్కేసాను, I boarded the flight. నేను ఫ్లైట్ ఎక్కేసాను. నేను వెంటనే, మీరు చెప్తే నమ్మరు, అత్యానంద భరితుడినై. ఆ రోజు బాలుడైన యేసుని చూడగానే ఆళ్ళు అత్యానంద భరితులయ్యారు. తెలుగు వినగానే నేను అత్యానంద భరితుడినై కూర్చుని టబక్కమని లేచి, నాకు ఇప్పటికీ జ్ఞాపకం, I hit that luggage thing. I stood up immediately when I heard the Telugu language, where it is coming from, this Chinese flight. And on the other side, I still remember, it is E. I was on this side. On the right side, ఈలో ఒక అమ్మాయి కూర్చుంది. తన భర్త ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయాడు. ఈ అమ్మాయిని ఎక్కిస్తున్నారు, తల్లిదండ్రులు వచ్చి పంపించారు. సో షీఈస్ ఫ్రమ్ వైజాగ్, షీఈస్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ సిటీ, అండ్ ఐ మెట్ హర్ ఇన్ షాంఘాయ్. ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి కదా, చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి, మామూలుగా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. సో కెనడా వెళ్ళేదాకా ఐ ఫౌండ్ వన్ పర్సన్ హూ నోస్ మై లాంగ్వేజ్. ద డివైన్ పవర్, లిసన్ టు మీ. దేవుని దైవ శక్తి, when we are believers, when we believe in Christ, the supreme emperor of this world, wherever we go, his divine power follows us. Can someone say loudly hallelujah? Last night I was speaking at Sister Sudha's house. Sudha sister garu indar maatladta, I was telling God's footsteps, దేవుని అడుగుజాడలు ఏమవుతాయమ్మా, మనం ఉన్న ప్రతి చోట
So he's saying, no matter where you are, his divine power has been granted to you. Why his divine power is granted? For what it is granted? Look at that verse. It says, his divine power is granted to us everything pertaining to life and godliness. How many of your Bibles say life and godliness? Some translations it says godliness. కొన్ని వర్షన్స్లో గాడ్లీనెస్ అనే రాశారు, కానీ కొన్ని వర్షన్స్లో జీవమునకు భక్తికి. God has given everything. ఆయన తన దైవ శక్తి ద్వారా దేవుడు మన జీవానికి అవసరమైన ప్రతిదీ ఇచ్చాడు, భక్తికి అవసరమైన ప్రతిదీ ఇచ్చాడు. జీవానికి అవసరమైంది మనం బ్రతకడానికి తిండి, బట్ట, ఉండడానికి ఇల్లు అన్నీ ఇచ్చాడు. లేకుండా చేయలేదుగా. ఏమండే, దేవుడు ఏమి లేకుండా చేయలేదుగా. ఏది ఎప్పుడు కావాలో ఇస్తూనే వచ్చాడు. మరో పక్క భక్తికి అవసరమైనవి ఇచ్చాడు. వాట్ డిడ్ గాడ్ గివ్ ఫర్ గాడ్లీనెస్? గాడ్ గేవ్ ఎ ఫెలోషిప్. దేవుడు షెపర్డ్స్ ఫ్యామిలీ అనే ఫెలోషిప్ని ఇచ్చాడు. థ్యాంక్ గాడ్. గాడ్ గేవ్ పీపుల్ హూ కెన్ లీడ్ ద వర్షిప్. ఆరాధన నడిపించేవాళ్ళు ఇచ్చారు. గాడ్ గేవ్ అస్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్. దేవుడు వరాలను ఇచ్చాడు. గాడ్ గేవ్ అస్ వండర్ఫుల్ ఫెలోషిప్ ఆఫ్ సెయింట్స్. సహవాసుల పరిచయాలు మనకి ఇచ్చాడు. గాడ్ హెస్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్. ద డివైన్ పవర్ హ్యాస్ బీన్ గ్రాంటెడ్ టు అస్. దేవుని దైవ శక్తి మనకి ఇవ్వబడ్డది, జీవానికి ఇవ్వబడ్డది, ఆధ్యాత్మికంగానే ఇవ్వబడ్డది, అనుదినం బ్రతకడానికి ఇవ్వబడ్డది, ప్రతిరోజు దేవునితో సహవాసం చేయడానికి కూడా ఇవ్వబడ్డది. ద డివైన్ పవర్, వెన్ జోనా వాస్ థ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ ద షిప్, the divine power was there. It came in the form of a big whale, the big submarine of that time. And it swallowed him. Welcome. Oh! It swallowed him. 3 రోజులు పాపం ఆ వేల్ కడుపులో ఆ సబ్మెరైన్లో ఉన్నాడు. డివైన్ పవర్ ఇస్ అట్ వర్క్. I love that. When సంసోను 2 చేతులు కట్టేశారు. కమాన్, మాట్లాడాలి మీరు. ఇప్పుడు ఎక్కడ కట్టేశారు? దాగోను దేవాలయంలో కట్టేశారు. దాగోను దేవాలయంలో, మన ఇండియా దేవాలయాల పేరు చెప్పుకుంటే అలాంటి దేవాలయంలో కట్టేశారు. హిస్ బోత్ హ్యాండ్స్ వర్ టైడ్ టు 2 pillars. హిస్ ఐస్ వర్ రిమూవ్డ్. 2 కళ్ళు పీకేశారు. అండ్ నౌ హీ ఈస్ స్టాండింగ్ దేర్ యాజ్ ఎ బ్లైండ్ పర్సన్. ద డివైన్ పవర్ హ్యాస్ బీన్ గ్రాంటెడ్ టు హిమ్. He said, Lord, remember me once. ఒక్కసారి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో. The divine power has been granted. And he just pulled the 2 pillars. And Bible says, తాను చనిపోతున్నప్పుడు బ్రతికున్న వారి కంటే ఎక్కువ మంది ఫిలిష్తీయులను చంపి చచ్చిపోయాడు. The reason why I'm telling you this, I'm reminding you, Shepherd's family, no matter where you are in life, నువ్వు జీవితంలో ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా, ఎలాంటి పరిస్థితుల మధ్య నీ లైఫ్ వెళ్తున్నా, no matter what kind of circumstances you are going through, a loneliness or disappointment or frustration or failure or all kinds of pains in your life and struggles in your life, remember God's divine power is already given to us. Can someone say loudly, hallelujah? బట్ క్వైట్ ఆఫన్ వాట్ వీ డూ, మనం చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి ఇవ్వబడ్డ దేవుని శక్తి గురించి మర్చిపోతాం. అరే, నా కోసం దేవుడు తన దైవికమైన శక్తిని ఇచ్చాడు అన్న సంగతి మనం మర్చిపోతాం. బట్ పీటర్ గివ్స్ దిస్ విత్ ఎ కండిషన్. పీటర్, హీ రైట్స్ దిస్ వర్స్ విత్ కండిషనలీ. వాట్ హీ సేస్? హౌ డస్ దిస్ డివైన్ పవర్ కమ్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్? హీ సేస్, లుక్ ఎట్ వర్స్ 3. హీ సేస్, దిస్ డివైన్ పవర్ కమ్స్ త్రూ ద ట్రూ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. The divine power comes through the true knowledge of Christ. ఈ దైవ శక్తి క్రీస్తుని గుర్చిన అనుభవ జ్ఞానము అని ఉంది తెలుగు బైబిల్లో. ఉందమ్మా? రైట్. అనుభవ జ్ఞానం వల్ల కలుగుతుంది. Through the knowledge of Christ. That's the reason we need churches today that are founded on a true knowledge of Jesus Christ. యేసు ప్రభు గురించి సరిగ్గా చెప్పే వాక్యం మీద సంఘాలు కట్టబడాలి. We need churches that are founded on the true word of Jesus Christ. We don't need churches that are based on pastor's theology. How many of you understand that? పాస్టర్ గారు చెప్పేదాన్ని బట్టి కాదు. We need what the word says. Can someone say amen? It should be founded on the word of Christ, the knowledge of Christ. క్రీస్తు గురించిన జ్ఞానం మనకు కావాలి. క్రీస్తు గురించిన అనుభవ జ్ఞానం మనకు కావాలి. ఆ అనుభవ జ్ఞానం, the degree, listen to me very carefully, the degree to which you gain, this knowledge in Christ, as you grow in knowledge of Christ, the divine power moves actively in your life.
ఆమేన్. నువ్వు యేసు ప్రభులో ఆ అనుభవ జ్ఞానంలో ఎంత ఎదుగుతూ ఉంటావో ఓ పక్క, అంతే మరో పక్క ఆయన డివైన్ పవర్, దైవ శక్తి మనలో ఎదుగుతూ ఉంటుంది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. నాకు ఆ చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్లైట్లో నాకేం అర్థమైందో తెలుసా? అరే, దేవుడు ఇక్కడ ప్రార్థన చేసిన నా ప్రార్థనకి ఒక తెలుగు అమ్మాయి ఫ్లైట్లో ఉందని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ప్రభువా. అయ్యో, నేను తక్కువ అంచనా వేసానే. డివైన్ పవర్. యు నో, వెన్ పీటర్ whole night he struggled. Listen. Peter is writing this after that experience. You know what experience? Whole night he struggled to catch the fish. How many of you remember that story? Luke chapter 5. Whole night he struggled. The next day morning he was washing the nets. రెండో రోజు తెల్లారిగా కడుక్కుంటున్నాడు. ఓ అమ్మో, ఏ చేపలు రాలేదు ఇవాళ. శీలావతులు లేవు, కొరమేనులు లేవు, గులివెందలు లేవు, ఇంకేం చెప్పండి, ఆ బంగారు పాపలు లేవు. And he was so disappointed because he could not catch any fish and he was just washing the net, and Jesus comes and Jesus is giving a wonderful good preaching about kingdom of God. He is saying, blessed are the meek, blessed are the lowly in spirit. Ivanni ayan chakka cheptuda. The meeting is over. Jesus gave benediction. He sent the crowd away, and now he's looked at Peter. Peter said, hey Peter, come on, let's go for fishing. Peter got lot, he was very angry. Are babu, whole night I went. Whole night I was trying to do my best. I couldn't catch even one. But he said only one thing. ఒక మాట అన్నాడు, యేసయ్యా నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి, just because you said, we'll go. So they went for fishing. It was an odd time. To his surprise, Jesus said, cast your net now. And to his surprise, he caught a big catch. చాలా పెద్ద, వలలో పిగిలిపోయే అంత చేపలు పెట్టాడట. నా జాగ్రత్త వినండి ఈ మాట. యేసు ప్రభు వారు వెంటనే పేతురు చూశారు. పేతురు యేసు ప్రభువుని చూశాడు. పేతురు ఏమన్నాడు తెలుసా? నేను పాపిని ప్రభువా, నన్ను వదిలేసి వెళ్ళన్నాడు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్? పీటర్ సెడ్, లార్డ్ ఐఎమ్ ఎ సిన్నర్, లీవ్ మీ. లార్డ్ ఐఎమ్ ఎ సిన్నర్, లీవ్ మీ. నన్ను వదిలే, లీవ్ మీ. Peter never thought that the one who spoke, the one who said cast your net, is creator, and when he speaks, even fish will obey his voice. Amen. When creator calls, creation will follow him. Amen. సృష్టికర్త మాట్లాడితే సృష్టి ఏమవుతుందో తెలుసా? లోబడి వెళ్ళాల్సిందే. ఆయన వల వెయ్యి అనగానే చేపలు వచ్చే వలలో పడ్డాయి. The fact is, that night, that day, Peter got knowledge of Christ. He understood, this man, creation obeys him. ఇతను మాట్లాడితే సృష్టి అయిన మాటకి లొంగుతుంది. It is better for me to follow the creator rather following the fish. And from that day, Peter started following the creator. సృష్టికర్తను వెంబడించడం మొదలుపెట్టాడు. Hallelujah. When the knowledge of Christ comes in you, క్రీస్తుని గురించిన అనుభవ జ్ఞానం నీకు కలిగినప్పుడు, the divine power gets activated. And why this divine power? He talks about another important thing. It's not about only divine power. Verse 4, Peter says, the more you grow in the knowledge of Christ, the more divine power you will be given. Why God wants to give the divine power? Verse 4, Peter says, for by these he granted to us his precious and magnificent promises, so that you may become partakers of divine nature. Partakers of divine nature అంటే దేవుని స్వభావంలో పాలిభాగస్తులు అవ్వాలి. How many of your Bible says partakers of divine nature? Which version are you using? NIV or NIV, right? Does it say participate in divine nature? Become partakers in divine nature. Listen to me, my dear friends. Listen to me. What is the desire of Jesus? యేసు ప్రభు ఆశ ఏంటో తెలుసా? Last Sunday we celebrated the resurrection Sunday, right? It was bodily resurrection. Christ rose from death.
ఆయన సజీవుడిగా లేపబడ్డాడు, తిరిగి లేచాడు. ఆయన ఈ లేపబడిన తర్వాత ఆ పునరుద్ధాన శక్తి ఏదైతే ఆయన లేపిందో, ఈరోజు ఆ పునరుద్ధాన శక్తి మనకి దేవుడు ఎందుకు ఇస్తాడో తెలుసా? సో దట్ వీ విల్ పార్టేక్ ఇన్ హిస్ డివైన్ నేచర్. హల్లెలూయా. ఆయన దైవిక స్వభావంలో గాడ్ ఎక్స్పెక్ట్స్ దట్ వరుణ్, దీపక్, గాడ్ సేస్, వరుణ్, కమ్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ మై డివైన్ నేచర్. ఎస్, ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ ఎ వరల్డ్ ఫిల్డ్ విత్ సిన్. నేను లోకంలో, పాపంతో నిండిపోయిన లోకంలో ఉంటున్నాను. ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ ఎ వరల్డ్ వేర్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సిన్ ఇస్ దేర్. ఎటు చూసినా పాపం ఉంది, కరెక్టే. కానీ నేను యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్, యాజ్ అ బిలీవర్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్, I have the divine power working in me, empowering me so that I can partake in the divine nature of Christ. Can someone say loudly, hallelujah? Lot of people ask me in the Bible college where I teach to students, they చాలా మంది అడుగుతారు బైబిల్ కాలేజ్లో, ఏమని అడుగుతారు తెలుసా? భక్తిగా బతకడం చాలా కష్టం అండి ఈ రోజుల్లోనే. మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? భక్తిగా బతకడం చాలా కష్టం అండి. ఏటండి మీ దేవుడు? టీవీ చూడొద్దు, సినిమా చూడొద్దు, నవ్వొద్దు, మాట్లాడొద్దు, అది చేయొద్దు, ఇది చేయొద్దు. ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు బీ క్రిస్టియన్, చాలామంది అభిప్రాయం. కానీ హౌ టు లివ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ టఫ్. క్రైస్తవ జీవితం చాలా కష్టం. బట్ ఐ వాంట్ టు సే టునైట్, వెన్ వీ బికమ్ పార్టేకర్స్ ఆఫ్ జీసస్ డివైన్ నేచర్, యేసు యొక్క దైవ స్వభావంలో మనం పాలిభాగస్తులం అయితే, we can live a victorious Christian life in this world filled with sin and corruption. Hallelujah. But the problem is here. There are 3 types of people on the earth. Number 1, natural man. Number 2, carnal man. Number 3, spiritual man. Got it? 3 రకాల మనుషులు ఉన్నారు. Number 1, లోక సంబంధమైన వ్యక్తి. నెంబర్ 2, శరీర సంబంధమైన వ్యక్తి. నెంబర్ 3, ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తి. Now God wants us to come, the first level, and it's like, he says, oh God, maybe he is there, I don't know. ఉండొచ్చు, దేవుడు నాకు తెలియదండి. రెండోది, శరీర సంబంధమైన వాడు. ఓ పక్క లోకంలోనే ఉంటాడు, ఓ పక్క దేవుళ్ళలోనే ఉంటాడు. మూడోవాడు ఎవడు? పరిశుద్ధ ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తి. Now it is Jesus' desire that we don't just limit ourselves to natural man level, or we don't just limit ourselves to carnal man level. Jesus expects us to come to that realm, the spiritual level, where we live with the divine nature of Christ. Can someone say loudly, hallelujah? If you catch this, you'll be blessed tonight. Catch this with me. Idi ba pattukondi. When Jesus resurrected, his body resurrected. What does it mean? When his bodily resurrection happened, our human nature also got resurrected. మన శరీర సంబంధమైన స్వభావం కూడా ఏమైంది? ఆయనతో పునరుద్ధానంలో ఎత్తబడ్డారు. Our humanness, the very human nature, also got resurrected with Jesus. Today, I may be living in a sinful world, but Christ, who was bodily resurrected, he empowers me to overcome every corruption and evil desire on this earth. Amen. Listen to me very carefully. If you don't overcome the dark side of your life, one day it will catch you. You got it? మన లోపల ఉన్న చీకటి స్వభావాన్ని కానీ మనం జయించకపోతే, ఏదో ఒక రోజు అదే మనల్ని ఏం చేస్తుంది? పట్టేస్తుంది. ఏదో ఒక రోజు అదే మనల్ని పట్టేస్తుంది. చాలామంది అలాగే పట్టబడ్డారు. అండ్ పీటర్ ఇస్ సేయింగ్, అరే బాబు, వై ఆల్ దట్ స్టఫ్? గాడ్స్ డివైన్ పవర్ హ్యాస్ బీన్ గ్రాంటెడ్ టు యూ, అండ్ గాడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ టు బీ పార్టేకర్స్ ఆఫ్ హిస్ డివైన్ నేచర్. ఆయన దైవ స్వభావంలో మనం పాలిభాగస్తులు అవ్వాలని ఆయన పిలుస్తున్నాడు. So now, as a human being, I can escape the corruptions of this world. I can escape the evil of this world, by exercising this divine gift that God gave me. Right?
I may be in lot of troubles. I may be a lonely person. I may be in lot of problems, but I can still exercise and can be partaker of Christ's divine nature. ఆయన దైవిక స్వభావంలో నేను జీవిస్తూ, ఆయన దైవిక స్వభావంలో ఉంటూ నా ఒంటరితనాన్ని జయించగలను. ఆయన దైవిక స్వభావంలో నేను ఉంటూ ఈ లోక మలినాన్ని నేను జయించగలను. ఆయన దైవిక స్వభావంలో నేను ఉంటూ ఈ లోకంలో పాప విషయాన్ని నేను జయించగలను. ఆయన దైవిక స్వభావంలో నేను జీవిస్తూ నాకున్న ఎత్తు ఫలాలు నేనేం చేయగలను? జయించుకుంటూ వెళ్ళగలను. డివైన్ పార్టేకర్స్ ఆఫ్ డివైన్ నేచర్. For that to happen, Peter gives 5 conditions. I'm not going to deal with all 5, but I'm going to give one example and close in few minutes. Verse 5, condition number 1, he says, for this reason, add to your faith moral excellence. What does your version read? విశ్వాసమునకు సద్గుణమును. What does English version say? Any other version? English, moral excellence. Any other word? Moral excellence, right? Any other word? Some Bibles it say add to your faith virtue. In other translations it says add to your faith goodness, right? Add to your faith goodness అని ఉంటుంది. యాడ్ టు యువర్ ఫెయిత్ వర్చ్యూ అని ఉంటుంది. యాడ్ టు యువర్ ఫెయిత్ మారల్ ఎక్సలెన్స్. నాలెడ్జ్ తర్వాత ఫస్ట్ ఏమో యాడ్ టు యువర్ ఫెయిత్ మారల్ ఎక్సలెన్స్, దెన్ టు యువర్ మారల్ ఎక్సలెన్స్ యూ యాడ్ నాలెడ్జ్. హీ గివ్స్ ఆల్ దట్ లిస్ట్. అండ్ టు యువర్ నాలెడ్జ్ యాడ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. అండ్ టు యువర్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్, yes, perseverance. And into your perseverance, godliness. He gives this big list. But I'm going to deal with only one and close in very few. Shortly I'm going to close it. Add to your faith moral excellence. Everyone say with me, moral excellence. Koncham gatiga, moral excellence. You know what is moral excellence? Naitika swabhavam, naitika shrestata. Listen to this carefully. When Jesus was captured by the Roman soldiers in the Garden of Gethsemane, you remember that story? గుర్తుందా అందరికీ? యేసు ప్రభువుని గెత్సెమనే తోటలో బంధించినప్పుడు పేతురు he takes one knife. Peter takes one knife and he chops the ear. Am I right or wrong? Ear or nose? Oh, thank you. He chops the ear of Malchus. యేసు ప్రభు మీద చెయ్యేసినందుకే కత్తి తీసి ఏం చేశాడు తెలుసా? చెవుకొచ్చాడు. మరి ఏ సమరసింహారెడ్డి పోయిందో అతనికి మనకు తెలియదు ఆ రోజు. హీ బికేమ్ సో వైలెంట్. మా ప్రభు మీద చెయ్యేస్తావా నువ్వు? ఆయన 5 రొట్లు 2 చేపల మీద చెయ్యేస్తాడు. 5,000 మందికి పంచిన చెయ్యి మీద నువ్వు చెయ్యేస్తావా అని తీసి నరికేశాడు. హీ చాప్డ్ ఆఫ్ దట్ ఇయర్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ గెత్సెమనే. You know, Jesus could have said, well done, Peter, what a courageous man you are. Oh, you are very great. You displayed awesome valor. You know, and anledu. Jesus did not say that. But I was so, I couldn't digest Peter with such kind of attitude. Anta goppa sahasanga chevi narke anta dhairya unnavaadu. The same Peter you see in the same chapter, he is lying how many times? 3 times he was lying. A small girl comes and says, hey, you are following Jesus. Then Peter says, no girl, where did you see me? I never followed him. I don't know. And another lady comes and she says, hey Peter, you are with Jesus, right? He says, what are you talking? What nonsense? I never followed him. And another woman comes and he says, no, I saw you following Jesus. And again he gets upset. He said, I don't know this man. How many times I tell you? And the rooster crows. Remember that story? Now the paradox is, this is a paradox. Paradox అంటే తెలుసా? పరస్పర విరుద్ధమైన స్వభావం ఒకే వ్యక్తిలో ఉంటుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. పరస్పర విరుద్ధమైన స్వభావం ఒకే వ్యక్తిలో ఉంటుంది. The paradox is, this same Peter who got angry when Jesus was arrested and he chopped off the ear of one person,
The same Peter is lying on the other side in the same chapter. He failed morally. How many of you understood now? He failed morally. And exactly the prophecy of Christ was fulfilled. యేసుప్రభు అన్నాడు, 3 సార్లు ఏమవుతావు ఈ రాత్రి, నువ్వు బొంకుతావు అన్నాడు. ఆ మాట నెరవేరింది. Christ said 3 times you're going to deny me. And it is exactly fulfilled. Tonight, my friends, God knows my level of faith. God also knows where I am morally weak. God knows about each and every person who is seated here. ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి వ్యక్తి గురించి మనం ఎందులో స్ట్రాంగో తెలుసు, ఎందులో వీకో దేవుడికి బాగా తెలుసు. How many of you understood what I said? God knows the strengths of your life. God also knows the weakness of your life. And every day when God is giving a new 24 hours, ప్రతి 24 గంటలు దేవునికి ఇస్తున్నప్పుడు, always remember, we need to pray to God, Lord, give me the divine power to live a morally excellent life. Can I hear one amen? Lord, give me your divine power so that I can live a good life today. Keep my motives pure. నా మోటివ్స్ని ప్యూర్గా ఉంచు ప్రభువా. నా ఉద్దేశాలు, నా దృక్పథాలు పవిత్రంగా ఉంచు. ఈరోజు 24 గంటలు ఇచ్చావు. హెల్ప్ మీ టు లివ్ ఎ morally excellent life today. Because every 24 hours, listen, God is willing to do new things in our life. God opens new doors in our life. God brings new people into your life. God removes some people from your life. God gives new opportunities into your life. Somewhere people will give a phone call and they will say, Mr. Varun, we want you here. Somewhere you will get a business deal. They say, Mr. Sandeep, we want your deal here. Somewhere they'll get a phone call. Sudha sister, you are promoted to Delhi or Hyderabad with a great post. Somewhere you will get a phone call. Vijay Garu, you are now going to become some senior manager. Every 24 hours is an opportunity for God to do something new in our life. How many of you believe that tonight? Can we hear one loud hallelujah? ప్రతి 24 గంటలు నూతన కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడు. నూతన పరిచయాలు, నూతన ద్వారాలు, నూతన అవకాశాలు, నూతన ఆశీర్వాదాలు, నూతనంగా దేవుడు కార్యాలు చేస్తాడు. We all have faith in Christ. We also need his divine power so that we will morally be excellent. Amen. So faith ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదు. ఫెయిత్కి తగ్గ క్రియలు ఉండాలి. జస్ట్ ఫెయిత్ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్. యూ ఆల్సో నీడ్ డీడ్స్ దట్ ఆర్ మారలీ ఎక్సలెంట్. నైతికమైన కార్యాలు, నైతికమైన క్రియలు మనం చేయగలగాలి. ఇన్ ద కమింగ్ సండేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ అదర్ థింగ్స్. వాట్ ఈస్ నాలెడ్జ్, వాట్ ఈస్ పర్సివరెన్స్, వాట్ ఈస్ దిస్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ విచ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. What is all these things that Peter is talking about? We're going to deal very important topics. Don't miss next Sunday. We're going to deal with other aspects what Peter is mentioning here. So you learned 3 things tonight. I'm going to close. Number 1, wherever you are in life, divine power has been granted to you. Can I hear one amen? In your workplace, in your professional life, in your family struggles, when you're abandoned by your relatives, నీ స్నేహితుల చేత, బంధువుల చేత విడవబడినప్పుడు, నీ వ్యాపారాల్లో, నీ ఉద్యోగాల్లో, నువ్వు ఏ స్థలంలో ఉన్నా, దేవుని డివైన్ పవర్ నీకు ఇవ్వబడ్డది. హల్లెలూయా. పీటర్ సేస్ డివైన్ పవర్ has been granted to you. Make use of it. The second point that we learned today, how does this divine power get activated? The more you grow in the knowledge of Christ, the more this divine power gets activated in our life. Hallelujah. You buy a phone from the cell phone shop. If you don't put the SIM, phone will not get. సిమ్ ఎత్తేనే కదా ఆడు చెప్తాడు. సిమ్ ఇచ్చాక కూడా 24 hours పడుతుందండి యాక్టివేట్ అవ్వడానికి. అది స్టైల్గా తిప్పుకుంటూ చెప్తాడు మళ్ళీ ఇలాగా. అండ్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ 24 hours so that the cell phone would get what? Activated. My dear church, Shepherd's family, grow in the knowledge of Christ so that divine power will be activated in us. Amen. We are here not to partake into pastor's style. ఈ రోజు చాలా మంది they are not partakers of Christ's nature. They are partakers of pastor's nature. ఓ పాస్టర్ గారు ఎలా టక్ చేసుకున్నారు, పాస్టర్ గారు ఎలా చేతులు మడతెట్టారు, పాస్టర్ గారు ఎలా వాచ్ పెట్టారు, పాస్టర్ గారు బంగారు గొలుసు వేశారు, పాస్టర్ గారు ఎలా డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు, పాస్టర్ గారు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు. We have become imitators of pastors. Sorry, we should be imitators of Christ. Can I hear one amen?
డోంట్ బిల్డ్ యువర్ ఫెయిత్ ఆన్ ఎ హ్యూమన్. ఒక మనిషి మీద మీ విశ్వాసాన్ని కట్టుకోవద్దు, క్రీస్తు మీద మన విశ్వాసాన్ని కట్టుకుందాం. దేవునికి స్తోత్రం చెప్తారా? సో ద మోర్ యు గ్రో ఇన్ క్రైస్ట్, ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, the divine power will be activated. And the last point what we learned today, why God is giving this divine power? So that we will be partakers of his divine nature. The goal of Jesus for the church is the bride. What is the goal of Jesus? The goal of Jesus, సంఘము, వధువు సంఘము క్రీస్తు స్వభావంలోనికి మార్చబడాలి. ఆమేన్. I know my weaknesses, where I'm weak. I know where are the areas that God has to deal with me. మీకు తెలుసా? Do you know where you're weak? Do you know the areas where you feel that God has to still deal with me in these areas? Right? When you go into prayer, just get honest with God. Right? ప్రార్థనలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవ్వండి? దేవుని దగ్గర యథార్థంగా ఉండండి. ఆ యథార్థతలో దేవా నేను ఈ విషయంలో సెటరేట్ చేయను, ఈ విషయంలో ఇంకా బలహీనంగా ఉన్నాను, ఈ విషయంలో నేను సరిగ్గా లేను, ఈ విషయంలో నేను సరి చేయబడాలి. And when God deals with you, slowly you will become partaker of his divine nature. And when in the apartments where you are living, you will be carrying Jesus where you go. Amen. In the street where you are living, you will be carrying Jesus wherever you go. In the office where you are working, you will be carrying Jesus wherever you go. నువ్వు ఎక్కడ నడిచినా, ఆఫీస్లో, అపార్ట్మెంట్లో, వీధిలో, రోడ్లో, యేసుని నువ్వు ఏం చేస్తావు? మోసుకుంటూ వెళ్తావు. బికాజ్ యు ఆర్ పార్టేకింగ్ ఇన్ హిస్ డివైన్ నేచర్. Shepherd's family must become partakers of Christ's nature. Amen. It's not about people who are standing and talking here. It's about Jesus who shed his blood for the precious church. It's about him. It's not about us. And we need to become partakers of his nature. There is only one person who can help you. That is sweet Holy Spirit. Can I hear one loud hallelujah? It's Holy Spirit alone can help me to be partaker of divine nature in Christ. Never neglect or ignore the role of Holy Spirit in your life. Shall we all stand in the presence of God? Peter was courageous on one side. ఒక పక్క పేతురు చాలా ధైర్యంగా కనబడ్డాడు, చెవి నరికే అంత ధైర్యం ఉంది. Peter has the ability to chop the ear of a person. But the same Peter was morally weak. He lied thrice. Today what people see in you is one thing. What people doesn't see in you, God can see that. God knows where you are morally weak. God knows everything about your life and my life. But still, he loves us. Even though Peter lied thrice, he denied Christ thrice. 3 సార్లు బొంకినా, యేసు ప్రభు నాకు తెలియదని చెప్పినా, ఆ పేతురు కోసం కూడా యేసు సిలువలో ప్రాణాలు పెట్టాడు. ఆ పేతురు కోసం కూడా యేసు రక్తం కార్చాడు. ఆ అబద్ధమాడిన పేతురునే అపోస్తలుడిగా యేసు ప్రభు మార్చేశాడు. హల్లెలూయా. The same Peter who denied Christ thrice, 3 times, Jesus transformed him to be an apostle and a preacher on the day of Pentecost. Today, God knows your weakness. God knows everything about your life. You may be in a different situation. You may be in a different context. You may be in a different place. But wherever you are, నువ్వు ఎక్కడున్నా, నేను ఎక్కడున్నా, ఆయన దైవ స్వభావం, ఆయన దైవ శక్తి, his divine power is at work in our lives. Believe that tonight, my dear friends. His divine power is at work in your life. In your situation, in your job, in your workplace, wherever you are, his divine power is at work. You may not understand it now. Things may look confusing to you. Everything may be chaotic. But his divine power is at work. నీకేం అర్థం కాకపోవచ్చు, నువ్వు అనుకున్నవి నీ జీవితంలో అనుకున్నట్టు జరగకపోవచ్చు. అరే నేను ఇలాగ అనుకున్నాను, నా జీవితంలో ఎలా జరిగిందేంటి? Oh, all my plans failed. Everything looks
confusion now. Everything is chaotic now. I don't know where I am. But still, tonight Lord is saying, His divine power is at work in your life. ఆయన దైవ శక్తి నీ జీవితంలో పనిచేస్తుంది. నమ్ము యేసు నామములో. Believe in Jesus. And tonight when you go back to your homes, I pray that God would give you good dreams and good visions tonight. పరమ తండ్రి, నీకు వందనాలు. ఈ రాత్రి మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. నీ దైవ శక్తి నువ్వు మాకు అనుగ్రహించావు నాయన. చాలాసార్లు మేమే చూడలేకపోతున్నాం. మేము అనుకున్నది జరగకపోతే దైవశక్తి లేదనుకుంటున్నాం. ప్రార్థనకి జవాబు రాకపోతే దైవశక్తి లేదేమో అనుకుంటున్నాం. ప్రయత్నం ఫలించకపోతే దైవశక్తి లేదేమో అనుకుంటున్నాం. కానీ మా ప్రతి పరిస్థితుల్లో నీ దైవ శక్తిని మాకు ఇచ్చినందుకు నీకు వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నావు ప్రభువా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. లార్డ్, we failed you many times, but still your long suffering, your patience, your compassion is beyond our understanding, Lord. And today we stand in your presence just because of your long suffering and patience over our lives. Though we are not morally right, yet you loved us, Jesus. ఈ రాత్రి మమ్మల్ని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నందుకు వందనాలు. ఈరోజు ఈ వర్తమానం విన్న ప్రతి ఒక్కరిని యేసు నామములో వాళ్ళ విశ్వాసం పెరుగును గాక. షెపర్డ్స్ ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్కరి విశ్వాసం యేసు నామములో పెరుగును గాక. నిరీక్షణలో ప్రతి ఒక్కరు నిలదొక్కుందురు గాక. Strengthen everyone in their faith levels, Lord. Strengthen everyone in their hope, Lord. Because your divine power is at work. And Father God, as we grow in you, help us to possess your divine nature. నీ దైవ స్వభావం మాలోకి తీసుకొని రండి. ఆ దైవ స్వభావం రావడానికి అవసరమైతే మమ్మల్ని ఎర్రగొట్టండి, పర్వాలేదు. కానీ మమ్మల్ని మీ దైవ స్వభావంలోకి తెచ్చుకోండి. Transform us, oh Father, so that we can display your divine character. I pray, Lord, in the name of Jesus, that the shepherd's family will display Christ wherever they are. షెపర్డ్స్ ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్కరు యేసుని చూపించుదురు గాక. వాళ్ళున్న వీధిలో, వాళ్ళున్న అపార్ట్మెంట్స్లో, వాళ్ళున్న ప్రాంతంలో క్రీస్తు స్వభావాన్ని చూపించుదురు గాక. Protect our people, Lord. Protect our nation, Lord. Lord, we are hearing the rise of corona cases in Delhi. Father, we pray that you would protect people, Lord. Father, have mercy on us, Lord. మమ్మల్ని కనికరించండి. Have mercy on us, Jesus. Lord, we have been through a lot. We cannot go through that situation again, Lord. There are a lot of families who lost their loved ones across the globe. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది చనిపోయారు నాయన. మళ్ళీ ఫోర్త్ వేవ్ మాకొద్దు ప్రభువా. మా దేశాన్ని కాపాడండి, ప్రజల్ని కాపాడండి, రాష్ట్రాల్ని కాపాడండి నాయన. కేసులు యేసు నామములో అదుపు చేయబడును గాక. మరణాల సంఖ్య అదుపు చేయబడును గాక. కేసులు పెరగకుండా సహాయం చేయండి, Lord. Have mercy on us, Lord. Have mercy on us, Jesus. Have mercy on us, Lord Jesus. Have mercy on us. Lord, protect our country, protect our nation, protect our people. And next Sunday, Lord, bring us with great joy as we partake in communion. In this whole week, may your presence be with us wherever we go. మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీ సన్నిధి మాతో ఉంచు. బలపరచమని, ధైర్యపరచమని, మా అందరికీ నిరీక్షణ దయచేయమని, అని నామముల కన్నా పైనామైన యేసు నామములో ఈ మనవులన్నీ సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, రక్షకుడు విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, ఆదరణకర్త, సర్వసత్యములను నడిపించే పరిశుద్ధాత్మ దీవెన షెపర్డ్స్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న మనందరితో ఈ ఆరాధన అయిపోయి మీరు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తారో, మీరున్న ఇళ్లలో, అపార్ట్మెంట్స్లో మిమ్మును బట్టి దేవుని సన్నిధి వారందరికీ విస్తరింపజేసి మిమ్మల్ని దేవుడు వర్ధిల్ల చేయును గాక. ఆమేన్.